With improving security situation in Afghanistan, bزکشی, a most popular horseback game among Afghans, has returned to the country as the National bزکشی Championship in Kabul attracted thousands of spectators. Noor Muhammad Akka, a retired bزکشی champion, surveyed the field of play on the day of the games and was very pleased with what he saw. بزکشی امنیتش هم گرفته و اولوس هم زیاد آمده. پیش در مردم در بزکشی یک چیزی میترسید. علی فضل خدا ترس وام نداره. اولوس بیخی زیاد آمده. ملا صاحبا میگرده امنیتش بیخی تامین است. بیخی دیگه کسی با کسی غرضدار نیست و کسی را غرض نداره بیخی نشال تلکی. The aged spectator from Baghlan in the north of the country attributed the success of the competition to the tight security ensured by the Taliban. Since the change of government in August last year, no major security incidents have been reported in the country. The end of the war has been declared and a central government has extended its rule across the entire country for the first time in almost 40 years. The improving security situation has allowed Afghans to enjoy the fun of sports games. ورزش بزکشی یک بازی ملی و عنعنوی و تاریخی مملکت ما به حساب میره. این بار سوم است که سال سوم است که ما لیگ برتر دایر میکنیم. ما الان 5 روز میشه آمدیم. دیگه کار پدری ما مادری من هممون دمی بزکشی است. شوق داریم. الحمدلله قراری است، هیچ مشکلی هم نیست. شب روز همینجا دوتیل گرفتیم به خاطر همین بازی. بزکشی کو به علاقم بار خوب bugün bir bزکشی için keldik ki sayılı saatleri baba kalanlarımız bizler şu ulakça ötken hamma timimiz samanmaz bol khusus samt şamal bixi bزکشlikda ulaqda asdarlıqda ko'p qanmız inşallah shumalıq pelan amniyat bor amniyatdan xushmiz bir kori boram ki bo'lsa hamma hisobdan inşallah rozi. The game, which ran through March 6, had attracted 15,000 spectators each day.